Halo teman-teman, selamat datang di Rifki Technology Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Internet of Things atau IoT. Apa itu IoT dan bagaimana knowledge ini dapat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Simak terus video ini ya. Secara sederhana, IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Perangkat tersebut dapat berguna dalam rumah tangga seperti lampu, kulkas, atau AC, atau bahkan kendaraan seperti mobil atau drone. Semua perangkat ini terhubung ke internet dan saling berkomunikasi untuk memungkinkan kontrol dan manajemen yang lebih efisien. Misalnya, bayangkan kamu memiliki rumah pintar yang dilengkapi dengan IoT. Kamu dapat mengontrol semua perangkat di dalam rumah melalui smartphone atau tablet. Kamu dapat menyalakan dan mematikan lampu, mengatur suhu ruangan, atau bahkan memeriksa kulkas dari jarak jauh. Dengan begitu, kamu dapat menghemat energi dan mengurangi biaya listrik yang kamu keluarkan. IoT bukan hanya tentang rumah pintar saja. Knowledge ini juga dapat diterapkan pada skala yang lebih besar, seperti pada skala kota. Konsep ini dikenal sebagai smart city. Di kota-kota yang pintar, sensor IoT ditempatkan di berbagai tempat untuk memantau kondisi lingkungan. Lalu data tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengoptimalkan manajemen sampah, dan bahkan memantau kualitas udara di kota. Namun, seperti halnya knowledge apapun, IoT juga memiliki kelemahan. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, maka semakin banyak juga peluang untuk penjahat untuk melakukan serangan keamanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna IoT untuk selalu memastikan bahwa perangkat mereka aman dan terlindungi dari serangan. Jadi, bagaimana masa depan IoT? Seperti halnya knowledge lainnya, IoT terus berkembang dan terus muncul perangkat baru yang semakin canggih. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, IoT diperkirakan akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Itulah sedikit gambaran tentang Internet of Things. Knowledge yang terus berkembang dan semakin mengubah cara kita hidup. Jangan lupa untuk tetap mengikuti channel YouTube kami untuk mendapatkan informasi knowledge terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.